रिजर्वेशनाचे नाव पूण विमेन्स रिजर्वेशनाच्या हातार बंदूक तेंचे बंदूक विमेन्स रिजर्वेशनाचेर हातार दवरून तांकां डिलिमिटेशन जाय, तांकां एक्सपान्शन ऑफ सीट्स जाय, असले गजाली जाय आनी विमेन्स रिजर्वेशनाक तेकयल्यो त्यो कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट तो हारलो पूण विमेन्स रिजर्वेशन थंयच उरलें. सो आमकां जाय विमेन्स रिजर्वेशन नाव. सो आमी देखून मागता डिमांड करता की हे कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट बील ह्या येता त्या पार्लमेंट सेशनान फुडल्या विकान 21 जुलाय मॉन्सून सेशन त्या सेशनान हे बील इंट्रोड्यूस करपाक जाय की विमेन्स रिजर्वेशन सोमतें डिलिंकिंग फ्रॉम सेन्सर्स डिलिमिटेशन किंवा एक्सपान्शन ऑफ सीट्स ते जाता तेन्ना मागीर ते पळोवपाचें आमकां ते डिलिमिटेशनाचे चडशे व्हडले दिसना कित्याक that delimitation the way they have linked it they as per population मागीर गोंयांत आमच्यो पॉप्युलेशन सीट्स तशेंच जायते स्मॉल स्टेट्सांनी ते सीट्स पळय आसा ते सीट्स आर इन प्रोपोर्शन टू द they have seats which have less population compared to the constituencies in other parts of India, especially North India. आता आमचे हे म्हणले कितें हांगा गोंयांत लोकांनी सगळे आपल्या हितून फॅमिली प्लॅनिंग केलां म्हणून ही आमकां शिक्षा पनिशमेंट आमी अशें केलां म्हणून की आमकां मागीर प्रोपोर्शनेटली सीट्स तितले वाडचे ना काय अशें आमचे खूब प्रश्न आसा. म्हणून आमकां हे ते म्हणून मागीर ही सगळी निंदा कोणाक ते विमेन्स रिजर्वेशन नाका कित्याक तांकां तांचो पावर वयतलो कसो दिसता. तर देखून आमी म्हणटा कितें आमकां विमेन्स रिजर्वेशन जाय तें आसूंकूच जाय कित्याक खूब फावटी खूब गोश्टी ज्यो बायलांक सेन्सिटिविटी आसा कित्याक तांकां ते कांय इश्यूज आसा लायक हॅविंग अ टॉयलेट सर्टन टायप ऑफ फॅसिलिटीज ते तांकां सुचता बिकॉज दे हॅव दॅट इंटरॅक्शन एंड दॅट इंटरफेस. म्हणून आमकां दिसता की ते रिजर्वेशनाक बायलांचे रिजर्वेशन आसपाक जाय सो दॅट दीस कायंड ऑफ इश्यूज कम अप. आनी हांव जाणा की खुबदां अशें म्हणटले की तुमी रिजर्वेशन आसा जाल्यार कोण बायलेक दवरतलो हे घडटा. म्हणून आमी म्हणटा की ताच्या वांगडा हे हो लॉ कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट पास करूंकूच जाय. ताच्या वांगडा खूब प्रकारचे सायड बाय सायड प्रोसेसीस आसपाक जाय दुसरे कायद्यांनी प्रोसेसीस दॅट कंपल्सरी सेन्सिटायझेशन ट्रेनिंग फॉर विमेन फंडींग ह्या गजालींचे एक हें आसपाक जाय सो दॅट बायलांक इलेक्शन लढूंक शकता आनी बायलांक आरक्षणूय आसून एक वेळ ती लढूंक शकची ना. म्हणून ते सायड बाय सायड ते प्रोसेसीस चालू दवरूंक जाय. आनी दर स्टेटीन ती पर्संटेज आतां बायलां आसा पूण पर्संटेज म्हणजे वेगवेगळे प्रकारची बायलां आसा म्हणजे जात धर्म ह्या गजालीचेरूय लक्ष दिवपाक जाय कित्याक certain sections of society, whether it is OBC, whether it is certain sections of society, even transgender persons, non-binary persons, so that they get representation accordingly. आम्ही म्हणटा minimum, आम्ही म्हणिना 33%, पण at least 33% sometimes pass करू जाय. It is expandable to include certain other sections of society as well. I'll hand over to the Angela D'Souza. माका आतांच्या आता ताबडतोब या पावसाच्या अधिवेशनात रिझर्वेशन फॉर विमेन जाय कशेंय करून तेणी हे पावटी पास करूंकूच जाय. दुसरें हांव ओबीसीचे उलयतां. आतां कितें म्हणटाय की ओबीसीक राखीक जाली नात स्टेट वायड डिस्कशन करूंक जाय. डिस्कशनाक जावन दी पयलें कोणी तें दवरून त्या मुद्द्याक फाटीं दवरून आतां जावचें ना अशें जावचें ना. दुसरें
डिस्कशन जालें म्हणून आमी कोण भायर उबी रावतली तेजेर आमचें हें ना, डिस्क्रिमिनेशन ना. पूण पयलें म्हणटा पळय तें सेपरेट इशू डिस्कशन करपाचो की कोण भायर रावतली, कोण ओबीसी, कोण तें सगळें मागीर. पूण पयलें हें जावपाक जाय, एक फावटी रिजर्वेशन जावपाक जाय. दुसरें ते बदलून आतां म्हणटा ओबीसी रिजर्वेशन ना, पूण दुसऱ्या फावटी जेन्ना जॉब येता, जॉबाक रिजर्वेशन आसा तेन्ना ते तितूंतले काडून ते तशें करता. ते तशें एका हें जावपाक जाय. जशें जॉबाक रिजर्वेशन करता तशेंच ओबीसीकूय रिजर्वेशनां घालपाक जाय. एक तो मुद्दो जालो. दुसरें आतां स्टेट वायज आमकां नेशन वायज नाका, स्टेट वायज करूंक जाय. कित्याक स्टेटीन दुसरें आसता, नेशन वायज दुसरें आसता. नेशनाचो कायदो आमकां नाका, आमकां जाय स्टेट वायज. कित्याक आमचें पॉप्युलेशन गोंयांत पळय तें आमी पळोवपाक जाय. सो हें आमचें म्हाजें ओबीसीच्या तर्फेन मागणें. यस, मेरा नाम है मधु गुप्ता और मीडिया को मैं थैंक यू बोलती हूँ कि आपने महिलाओं के सपोर्ट में आए हैं और वो बात रखने के लिए महिलाओं को मौका दिया है. और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ, मैं हिंदी में इसलिए रखना चाहती हूँ कि हमारे जैसे हमारे जो किन्नर समाज है, जो हमारी ट्रांस बहनें हैं, जो हमारा हिजड़ा समुदाय है, इस चीज़ को वो समझे. इसलिए मैं हिंदी में ये बाइट देना चाहती हूँ. और मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं की रही बात रिजर्वेशन के लिए, कितने साल हो गए अभी तक महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिला. तो कम से कम तो जल्द से जल्द मैं सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्द इनको इलेक्शन आने से पहले इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए. और दूसरी बात, लोकसभा में इतनी क्या जल्दी थी कि हमारी ट्रांसजेंडर एक्ट को लागू कर दिया गया. इतनी इमरजेंसी क्या थी कि हमसे ट्रांसजेंडरों को बिना पूछे हुए, उनसे बिना मीटिंग किए हुए ट्रांसजेंडर एक्ट लागू कर दिया गया. दूसरी बात मैं मुद्दा ये रखना चाहती हूँ, और महिलाओं को जल्द से जल्द अगर इनको रिजर्वेशन मिलेगा तो काफ़ी सारी महिलाएं हमारे चुन के पार्लियामेंट में जाएंगी और हमारे लिए आवाज़ उठाएंगी और हमें भी सपोर्ट करेगी. हमारा पूरा हिजड़ा समाज, हमारा पूरा ट्रांसजेंडर समाज महिलाओं के साथ खड़ा है इनको हक दिलाने के लिए. जय हिंद, जय भारत. खूप बरं दिसले ऐकून की बायलांक रिजर्वेशन ठेवला म्हणून. आणि आम्ही डिमांड करतो की आमकां रिजर्वेशन दिवपाचें. आमचे पळय हांव मुस्लीम, हांव मुस्लिमाचे सांगता की मुस्लिमान पळय विमन आसा पळय ताका खूब रिस्पेक्ट आसा मुस्लीम रिलीजनाक. पूण आमचो मॅन आसा पळय ते मुस्लिमाक ते रिस्पेक्ट मेळना तेंचो. त्या खातीर आमी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की आमकां रिजर्वेशन दिवपाचें, डिमांड फॉर रिजर्वेशन. I would like to add here that, so to sum up what we are saying, Albertina started with it, but I want to sum up here. We started with Goa's Coalition for Women's Reservation, Inclusion and Federalism. So these are very critical to us, correct? So reservation 33%, one demand, without delimitation, without census, which all members, we had a meeting on the 14th, all of us were firm on that. That's true. So that state right and democracy is maintained, established. Okay, you can't give a director of women's reservation and dismantle democracy and dismantle federalism and just do what you like. One. Two. Secondly, inclusion. We as feminist movements recognize that even amongst women, there is a lot of hierarchy, differences, marginalizations. You see that right across the table here. Some of us are privileged. Some of us have rights, some of us are educated, our communities are there. But others over here are not like that. And these are the groups that need special attention within this 33% reservation. And they need help. They need help in training them. And they need help in funds because they don't have money. And today politics is about money. So the state should come into that. Third thing I think
minorities have voice. So we are saying that look, reservation now, without linkage to any census or delimitation, with inclusion of women across, with special focus on marginalized women, and with federal rights, that is part of the doctrine, the constitutional doctrine that the SC also has upheld. It's part of that code. The Supreme Court, by SC, I think the Supreme Court has upheld that constitutional doctrine that under no circumstances, no amendment can come in place which will break down this federal contract between the center and the state. So we are also talking about that constitutional democracy for everybody, inclusion for women, for the marginalized. There is greater inequality. So we women who are some of us are better off. So we are saying that's fine. Those who don't have should get chances in this 33%. And that decision, as Angela said, should be done at the state level. Because states have different groups. They know what is best, which groups are worse off. Not what Uttar Pradesh is having, not the same as Goa has or Maharashtra has. So these are state level decisions, state level commissions with participation of the marginalized, all stakeholders, and the election commission should not have a veto right to say no what we say. It should be on the basis of majority that the state commission representative members have decided. So reservations, yes, now, yes, but with inclusion and federalism, all should go together. Otherwise, just like reservation was delayed, inclusion and federalism will also get hurt. At the same time, आणि दुसरे म्हटल्यार की आदलो सेन्सस आता येता तो ते देऊन एक्सक्यूज ना. वी वॉन्ट नाव आत्ता म्हणजे आतां ताबडतोब कराय या मान्सून सेशनात, पावसाच्या अधिवेशनात. आणि हो गुड न्यूज तुम्ही पत्रकार भावयतले आणि सगळ्यांक आमच्या बायलांकूय उठयतले वॉट इज विमेन रिजर्वेशन आनी ताका कळपाक आनी अवेरनेस इज मस्ट. मॅम तू आत्ताच्या आत्ता म्हणटा इतके इजी आहा ते दिसता तुका? कितें आत्ताच्या आत्ता म्हणटा तू इतके इजी आहा ते दिसता तुका? ते इजी म्हणजे पॉइंट इज इजी ना, कित्याक कोणाक प्रिविलेज आसा न्हू. आतां इतलो तेंप ते सीट घेवन दवरलेले आहा न्हू, पळयता आमचे कितले ते सदांच येताले म्हणून ते कोणा कडेन पावर आहा न्हू, पावर सोडपाक कोण रेडी ना तो असो इतलो सभे म्हणून इजी ना ते. पण आमी आवाज सगळ्यांनी एकठांय जावन उठयता आमी, कित्याक वेगवेगळे सेक्शन्स ऑफ विमेन आर सेयिंग इट. इट इज नॉट वन सेक्शन ऑफ विमेन सेयिंग इट. आनी आमी सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीजांक मेळपाक सोदता. आमी मेळपाचें आसा हे फुडें इतले 2-3 दिसां मध्ये. आनी सगळे पॉलिटिकल पार्टीज, सगळे MPs, सगळे MLAs प्रोवायडेड दे आर अवेलेबल, बिकॉज थोडी जाणां आमकां अपॉइंटमेंटूय दिना कितले फाटीक लागून ते आसा आमकां प्रॉब्लेम. पण आमी कोणाक मेवता ते पण सांगूंक सोदता आनी एक्रॉस पार्टीज पीपल शूड टेक दीस डिसिजन अशें म्हणूंक सोदता आमी. कित्याक 2023 जेन्ना विमन्स रिजर्वेशन एक्ट पास जालो तो एक्रॉस पार्टीज नाजाल्यार 2/3 मेजॉरिटी मेळपाची नासली. सो आमी हे सगळे MPs, पॉलिटिकल पार्टीज, MLAs मेळपाचे आसा. एप्रिलमध्ये ऑपोजिशननी सांगितलं क्या they said that we are for women's reservation 33%, but not with delimitation, because delimitation is BJP's strategy to increase their strength. So all political parties, it is possible to get a 2/3 majority now. That's what we are saying now. It's possible. You don't want, if you want to, as she said, shoot from our shoulder. That's why we are not getting it now. Give it to us now, because all parties, opposition parties, also are in agreement with 33% reservation. Give it now, and we are adding the riders of inclusion and federalism, because otherwise in this nation our democratic ideals are going to be crushed to the ground. We as feminists are for social justice, inclusion and democracy of this nation. We are nationalists. Democratic rights and human rights are central to us. आणि एज ए विमेन आम्ही बायलो म्हणटा विचारता न्हू, नांव म्हटल्यार इतलें सोंपें आतां म्हणून सोंपें ना. पूण आमी बायलोय गिव अप करपाक ना. आमकां जाय आनी ह्या फावटी आमी डिमांड घातला जाय म्हणजे जायच. बरं आयको
कितले फावटी डिमांड केला काय म्हणटा डिमांड केल्लो 19 ऑलरेडी फ्रॉम 1980s एज आय सेड MP प्रमिला दंडावटे प्रायव्हेट बिल काडलेले जावन मागीर प्रायम मिनिस्टर देवेगौडाच्या गव्हर्मेंटाच्या टायमार काडलेले जावन मागीर UPA गव्हर्मेंट मनमोहन सिंग आसलो तेन्ना घातलेले जावना कित्याक इंट्रोड्यूस करता मायलस्टोन कितें नेशनल नेव्ही काडटा आनी एक टायम इंट्रोड्यूस जाल्ले तेन्ना तेणी जॉयंट पार्लमेंटरी कमिटी कडेन रिफर केल्ले आनी मागीर थंय ठेवले अशें म्हणून कितेंय तिकीट काडटा आपुणूच इंट्रोड्यूस करता तेन्ना आपुणूच जॉयंट पार्लमेंटरी कमिटी रिफर करता आनी मागीर अशें चलत 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 आयज अशें पावला आनी आतां डिलिमिटेशना वांगडा दवरले. मॅडम म्हाका सांग रिजर्वेशन नासतना कितके वुमन इंडिपेंडंटली कॉन्टेस्ट करता तांचो डेटा कितें आसा तुमचे कडेन? कितले म्हणजे In India, highest percentage has ever reached Lok Sabha is 14% without reservation. It is shameful. We are 151. We claim to be our largest democracy, right? Mother of democracy. And what is this? Half the population has only 14% maximum ever. And हांगा पळोवंक गेल्यार गोंयांत पळय सद्याक 3 बायलां आसा सारकी आनी कोण ती उमक्याची बायलां. सो आमकां देखून आमी सायड बाय सायड हेय मागता की इलेक्शन फंडींग आसचें तांकां ट्रेनींग सपोर्ट आसचो फक्त कोणाक एक्सेस टू पावर आसा तीच सिलेक्ट जावपाक जायना ती येयली जाल्यार आमकां कांय हरकत ना पण सगल्या बायलांक रायट आसपाक जाय आनी तो थोडो रायट आसपाक जाय कित्याक तेंच्या फाटीं तेंको काय ना आनी सपोर्ट ना जाल्यार जावचें. रिजर्वेशन मेळ्ळें म्हणून लोकांनी मतां देवंक नाका. लास्ट टायमाचेर आतां 7-8 बायलां बाकीची रोवली ही तिका आमदारांची बायलां सोडून बाकीची सगळ्यांचे डिपॉझिट जप्त जाले. लोक मतां दिना बायलांकी तेका लागून आतां पळय 33% रिजर्वेशन पार्लमेंटान हितून पंचायतीन 33% रिजर्वेशन जातकूच तेका घालचेच पडले न्हू. आतां 33% आसा आमच्या गोंयांत सगळ्याक. सो ते 33% देखूनच जाय तो कायदो कित्याक कायद्या बिना बायलां